Welcome everyone. This is a presentation on structural linguistics. So it can be said that the birth of structuralism was with the publication of Ferdinand de Saussure's work Course in General Linguistics in 1916. ഇത് അദ്ദേഹം പബ്ലിഷ് ചെയ്ത വർക്കല്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കാണെങ്കിലും it is actually a compilation of notes which were put together by his students and which was published after his death. So what is about structuralism? What are the basic tenets of structuralism? They argued that synchronic study is as scientific as diachronic study. You all know that in the 19th century, diachronic study was popular. People studied the history of the languages and tried to find out the root or mother languages of the modern day languages. And structuralist linguistics said that synchronic study is the study of a language at that particular point in time. That kind of study is also as scientific as historical linguistics. Synchronic study diachronic study പോലെ തന്നെ scientific ആണ് എന്നുള്ളതാണ് one of the tenets of structuralism or structural linguistics. Synchronic explanation is structural and not causal. Historical linguistics, as I told you, talks about the history or the evolution of a language. ഇന്ന കാരണം കൊണ്ട് ഇന്ന ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ ഉണ്ടായി എന്നുള്ള കോസൽ സ്റ്റഡി, കോസസ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് ഡയക്രോണിക് സ്റ്റഡി ഓർ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സ്റ്റഡി. സിങ്ക്രോണിക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോസൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അല്ല. ദേ സ്റ്റഡി ദി സ്ട്രക്ചർ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിയാണ്, ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സ്റ്റഡി അല്ല. ആ സമയത്ത് ഒരു ലാംഗ്വേജിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ്, വേർഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതാണ്, ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്രാമർ ഏതാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ മാത്രം. ദെൻ it demonstrates how all forms of meanings are interrelated at a particular point in time. So they're not talking or studying about the evolution of a language. It is about how a language is used at a particular point in time. So ആ സമയത്ത് എങ്ങനെ certain meanings or certain usages are interrelated എന്നുള്ള ഇത് they demonstrate. Then they also opined that both diachronic and synchronic explanations are complementary, meaning synchronic explanations ചേർത്ത് വെച്ചാൽ അതൊരു diachronic explanation ആയി എന്ന്. I will demonstrate it. Take a look at that diagram. C to D is the evolution of a language. മുമ്പ് ഒരു ലാംഗ്വേജ് എങ്ങനെ ആയിരുന്നു, അതിൻ്റെ ഫോം എങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് C. ഇപ്പോൾ ആ ലാംഗ്വേജ് ഏത് ഫോമിലിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഡി. സോ സി ടു ഡി ഈസ് ദ ഇവല്യൂഷൻ, അതിൻ്റെ പരിണാമമാണ് സി ടു ഡി. ഇതിൽ എ ടു ബി ഈസ് ദി ആക്സിസ് ഓഫ് സൈമിൾറ്റേനിറ്റി. സൈമിൾറ്റേനിറ്റി മീൻസ് ഈ ഇവല്യൂഷൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇൻ ടൈം എടുത്തിട്ട് ആ സമയത്ത് ആ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളത്. പോയിൻ്റ് ഇൻ ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇയർ ആവണമെന്നില്ല, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡെക്കേഡ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വ്യക്തി ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഉള്ളതാവാം. ഇപ്പോൾ സി ടു ഡി ഈസ് ഇവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ അതിലൊരു പോയിൻ്റാണ് ഷേക്സ്പിയറിയൻ ഇംഗ്ലീഷ്, ഷേക്സ്പിയറിയൻ ഓർ എലിസബത്തൻ ടൈമിലുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് യൂസേജ്. സോ അത് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ആക്സസ് എ ടു ബി. സോ അതുപോലെ ചോസറിൻ്റെ ടൈമിലുള്ളതും അതിനുശേഷം മിൽട്ടൻ്റെ ഡ്രൈഡൻ്റെ ഒക്കെ ടൈമിലുള്ളതുമൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആക്സസിൽ വേറെ ലൈൻസായിട്ട് എ ബി ലൈനിൻ്റെ മുകളിലും താഴെയുമായിട്ട് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം. സോ ഇഫ് യു ടേക്ക് ഓൾ ദി സിങ്ക്രോണിക് സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് പുട്ട് ടുഗെദർ, അത് ഒരു ഡയക്രോണിക് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് മാറും. സോ ഡയക്രോണിക് സ്റ്റഡി ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദി സ്ട്രിങ്ങിങ് ടുഗെദർ ഓഫ് different synchronic slices, different synchronic study in the evolution of a particular language തന്നെയാണ് ഡയക്രോണിക് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത്.
So the structure of language at one point in time is primary, and historical considerations are dependent on the principles derived from viewing language synchronically. So സ്ട്രക്ചറലിസത്തിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അറ്റ് വൺ പോയിന്റ് ഇൻ ടൈം ഒരു ലാംഗ്വേജിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ദേ കൺസിഡർ പ്രൈമറിലി. Let us look at some of the concepts of structural linguistics. Lang refers to the entire linguistic knowledge owned by a സ്പീച്ച് കമ്മ്യൂണിറ്റി. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മലയാളമാണ്. സോ മലയാളത്തിലുള്ള എല്ലാ വാക്കുകളും, ആ വാക്കുകൾ നമ്മൾ പല ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പിനേഷൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പല തരത്തിലുള്ള ഗ്രാമറുകളുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതുവരെ ഉപയോഗിക്കാത്ത കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ കോമ്പിനേഷൻസ് പോസിബിൾ ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. സോ the entire knowledge of a particular language, നമ്മുടെ തലയ്ക്കകത്തുള്ള വാക്കുകളും ഓൾ പോസിബിൾസ് ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻസും സെൻറ്റൻസസും എല്ലാം നമ്മൾ ഇതുവരെ ഉപയോഗിച്ചതും ഇതുവരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും ഇനി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഒരു നോളജിനെയാണ് നമ്മൾ ലാങ് എന്ന് പറയുന്നത്. പെറോൾ ഈസ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ statements or utterances, how we actually use. Parole is ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ utterances. ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ എൻറ്റയർ ലൈഫ് ടൈമിൽ ആ ലാങ് മുഴുവൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നില്ല, ബിക്കോസ് ദർ ആർ ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് ദാറ്റ് ആർ അവൈലബിൾ. നമ്മളതെല്ലാം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂസേജസ് കാണും, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്തത് കാണും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അവർ ഇൻഡിവിജ്വൽ അട്ടറൻസസ് ഓർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ പെറോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എ ലാങ് ഈസ് കോൾഡ് പെറോൾ. ലാങ് comprises the rules of grammar of a language, the syntax, phonology, spellings, etc. Everything. Lang consists of everything that is inside our head, the entire linguistic knowledge. Parole is just the utterances of these rules which are there inside. നമ്മൾ ലാങ്ങിൻ്റെ അറിവ് വെച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന usage. Suppose we have lots of dresses in our wardrobe. നമ്മുടെ അലമാരയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ടീഷർട്ട്സും ജീൻസും അങ്ങനെയുള്ള ഷർട്ട്സും ഒക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്. നമ്മളത് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോ ടീഷർട്ടും ജീൻസുമായിട്ട് ഓരോ കോമ്പിനേഷൻസിൽ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ഒരു ആക്റ്റാണ് പെറോൾ. The entire collection of the dress is the lang. So similarly, lang is the entire collection of words and grammatical rules inside our head. Parole is what we actually use in our life. So lang is the system and parole is the use of the system. Language എന്ന് പറയുന്നത് is both lang plus parole. ലാങ് ഉണ്ടായിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല, കാരണം ലാങ് തലയ്ക്കകത്തിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ, നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് പെറോൾ ആവുന്നത്. സോ ലാംഗ്വേജ് ഈസ് ബോത്ത് ലാങ് പ്ലസ് പെറോൾ, അവർ നോളജ് ആസ് വെൽ as അവർ യൂസ്. So language is a system of signs that express ideas. This is another important aspect of structural linguistics. Language is a system of signs. Signs എന്ന് പറയാൻ കാരണം, sign is a concept plus the spoken word. Suppose we use the word tree എന്ന് പറയുന്നത്, അതിന് we can divide it into two. ഒന്ന്, ട്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം, the spoken word, ശബ്ദങ്ങളുടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ട്രീ. there are three different sounds, ter and e. ഇതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു. ആ കേൾക്കുന്ന ആ ശബ്ദം ഒന്ന്, പിന്നെ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ തലയ്ക്കകത്ത് ട്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇമേജ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു, ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്, അത് സിഗ്നിഫൈഡ്.
ആ സ്പോക്കൺ വേർഡാണ് സിഗ്നിഫയർ. ട്രീ എന്നുള്ള ആ ശബ്ദങ്ങളുടെ കോമ്പിനേഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് signified. So the sound is the signifier, or the spoken word is the signifier, and the concept which we have inside our mind is the signified. So sign എന്ന് പറയുന്നത് is both the concept plus the spoken word. I'll explain it further. So signifier is a sound that we create while we say something. Signified is the concept. അതായത് ഇപ്പോൾ the word elephant, ആ ശബ്ദം എലിഫൻറ്റ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ശബ്ദമാണ് സിഗ്നിഫയർ. സിഗ്നിഫൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉദിക്കുന്ന ആ ആനിമലിൻ്റെ രൂപം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണോ അത്. ദിസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സിഗ്നിഫയർ ആൻഡ് സിഗ്നിഫൈഡ് ഈസ് ആർബിട്രറി. ആർബിട്രറി എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എലിഫൻറ്റ്, അതിനെ ഒരു ആനയ്ക്ക് നമ്മൾ എലിഫൻ്റ് എന്നുള്ള ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് എനിത്തിങ് ടു ഡൂ വിത്ത് ദോസ് സൗണ്ട്സ്. ആ സൗണ്ടുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുള്ളതുകൊണ്ടല്ല. നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോൺസെപ്റ്റിനെ സിഗ്നിഫൈ ചെയ്യാൻ ഒരു ശബ്ദം വേണമായിരുന്നു. അതിന് നമ്മളൊരു ശബ്ദം എങ്ങനെയോ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എലിഫൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ദ വേർഡ് വേറെ ഏതെങ്കിലും വേർഡാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് വന്നിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴേ ആനയുടെ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ തലയിൽ ഉദിക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, it is just how we are brought up. There is language is a system of rules. എലിഫൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് വരേണ്ടത് എന്ന റൂൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആ രീതിക്ക് പഠിച്ചു വരുന്നത്. അല്ലാതെ എലിഫൻ്റ് എന്നുള്ള വാക്കും ആ കോൺസെപ്റ്റും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടായിട്ട് അല്ല. So the linguistic sign is arbitrary. The same signifier may have different signified in different languages. അപ്പോൾ എലിഫൻറ്റ്, ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരാളോട്, ഇംഗ്ലീഷ് തീരെ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരാളോട് നമ്മൾ എലിഫൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ മനസ്സിലൊന്നും ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അയാളുടെ മനസ്സിൽ പോയില്ല. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ആന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി he will understand it. He will know what we are trying to say. സോ അതുകൊണ്ട് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജസ് ഈ സിഗ്നിഫയേഴ്സ് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ സിഗ്നിഫയർ, വ്യവസായം എന്നുള്ള മലയാളം വാക്ക് എടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഞാൻ വ്യവസായം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊരു സിഗ്നിഫൈഡ് ഉദിച്ചു, ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉദിച്ചു വ്യവസായം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട്. ആ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ്? മലയാളത്തിൽ വ്യവസായം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളികളായതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഉദിക്കുന്ന സിഗ്നിഫൈഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്, ഫാക്ടറികൾ, അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് വ്യവസായം എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വ്യവസായം മന്ത്രി എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസാണ്. സോ അത് മലയാളത്തിലെ യൂസേജ്. ഇതേ സെയിം സിഗ്നിഫയർ തമിഴിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇഫ് ഐ സേ ദ വേർഡ് വ്യവസായം ടു എ തമിഴിയൻ, തമിഴ്നാട്ടിൽ ചെന്ന് നമ്മൾ ഇതേ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള സിഗ്നിഫൈഡ് വേറെയാണ്. അവരുടെ മനസ്സിൽ വ്യവസായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ്, അഗ്രികൾച്ചറാണ് വ്യവസായം. സോ ദിസ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ടു ഷോ ദാറ്റ് ഈ ഒരു സിഗ്നിഫൈഡ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർബിട്രറി ആണ്. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഹൗ യു ഹാവ് ബീൻ ടോട്ട്. ഇനി another important concept in structural linguistics is the relation between the syntagmatic and paradigmatic relationship. Language is of two levels. Syntagmatic relationship എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു can say that with an example. Suppose take the sentence, the cat sat on a mat. I can say that all the words in that sentence, the plus cat, sat, on, the and mat, ഈ പർട്ടിക്കുലർ സെൻറ്റൻസിൽ ഇത്രയും വാക്കുകൾ, 6 വാക്കുകൾ ആർ ഇൻ എ സിൻടാഗ്മാറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു വാക്കെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട്
വേറെ അതിലുള്ളതിൽ തന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്കെടുത്ത് ഞാൻ അതിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ആ സെൻറ്റൻസിന് ഒരു മീനിങ് ഫുൾ സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ദ ക്യാറ്റ് സാറ്റ് ഓൺ ദ മാറ്റ് എന്നിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ ക്യാറ്റ് എന്നുള്ള വാക്കെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ ഞാൻ ഓൺ എന്നുള്ള വാക്കെടുത്ത് ഇടുകയാണെന്ന് വെച്ചു. ദി ഓൺ സാറ്റ് ഓൺ ദ മാറ്റ്. ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് മേക്ക് എനി സെൻസ്. സോ ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ്. So they are in a syntagmatic relationship. They occur in a sequence. Whereas paradigmatic relationship is a substitution relationship. Suppose I replace the word cat with dog. I can say that dog and cat are in, the words dog and cat are in paradigmatic relationship, because ക്യാറ്റിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ ഡോഗ് എന്നുള്ള വാക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ the sentence will have a meaning. It will still make a meaningful sentence. So a paradigmatic relationship is where an individual sign or a word can be replaced by another sign. This is a representation, a pictorial representation of syntagmatic and paradigmatic relationship. Syntagmatic relationshipൽ ഉള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സസിലുള്ള വാക്കുകളൊന്നും നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എടുത്ത് മാറ്റി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നേരെ മറിച്ച് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് കിടക്കുന്ന വാക്കുകൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ദ ക്യാൻ ബി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് വിത്ത് ഹിസ് ഓർ ദ വേർഡ് അവർ. ക്യാറ്റിന് വരെ നമുക്ക് ഡോഗോ പാരറ്റോ ഇടാം. ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റിൽ ബി മീനിങ് ഫുൾ. സാറ്റ് എന്നുള്ള വാക്കിന് പകരം നമുക്ക് സ്ലെപ്റ്റ് ഇടാം, അല്ലെങ്കിൽ പേർച്ച്ഡ് ഇടാം. ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റിൽ ബി മീനിങ് ഫുൾ. വേറസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സസിലുള്ള വാക്കുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എടുത്ത് നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനോ സാധ്യമല്ല, ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഇൻ എ syntagmatic relationship. Now, Sapir-Whorf hypothesis is about the linguistic relativity. It was proposed by Edward Sapir and Benjamin Whorf. വളരെ സിമ്പിളാണ്. They said that individuals' thoughts and actions are determined by the language they speak. An example, അതായത് in the grammar of Hopi. Hopi is a Native American tribe. Native American, നമ്മൾ റെഡ് ഇന്ത്യൻസ് എന്ന് മുമ്പ് വിളിച്ചിരുന്ന നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻ ട്രൈബ്സ്, അവരുടെ ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ, അവരുടെ ഒരു ഗ്രാമറിൽ they consider clouds and stones as animate objects. Animate means living entities ആയിട്ടാണ് അവർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ലാംഗ്വേജിൽ അതിനൊരു ലിവിങ് ആയിട്ട് അവർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ they have more respect towards clouds and stones. നമ്മൾക്കത് വെറും ഒബ്ജക്ട്സ് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ ഫോർ ദെം ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റീസാണ്. വൈ? ബിക്കോസ് അവരുടെ ലാംഗ്വേജിൽ അവർ അതിനെ ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റീസിനെ പറയുന്നത് പോലെയാണ് അവർ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് so that is what Sapir-Whorf hypothesis states. How you use it in a particular language, your thoughts and actions are determined by the language which you use. Moving on to American structural linguistics, there is one important figure that you should know about, Leonard Bloomfield. And his important work, major work was Language, which was published in 1933. Now, he favored the scientific objectivity in studying language. How? Because he said that it should be, language study should be separated from non-linguistic environment. അതായത് ഒരു കോഗ്നിഷൻ, കോംപ്രിഹെൻഷൻ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ലാംഗ്വേജ് സ്റ്റഡിയായിട്ട് മാറ്റി നിർത്തണം. ലാംഗ്വേജ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയുക, വേർഡ്സ്, കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് വേർഡ്സ്, ഗ്രാമർ, മീനിങ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കണം. അല്ലാതെ ലാംഗ്വേജ് എന്താ പറയുക, കപ്പാസിറ്റി, ലാംഗ്വേജ് അക്വിസിഷൻ, നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണ് വെൻ വി യൂസ് ലാംഗ്വേജ്, അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റഡീസ് എല്ലാം
ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തപ്പെടേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വാദം. സോ he took into consideration the formal features of language. അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് സിസ്റ്റംസ്, ഫോണോളജി, മോർഫോളജി, സെമാൻറ്റിക്, സിൻടാക്സ്, ഈ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അദ്ദേഹം കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ. അല്ലാതെ കപ്പാസിറ്റി ഫോർ ലാംഗ്വേജ്, കോഗ്നിറ്റീവ് പ്രോസസ്സസ്, മെൻറ്റൽ പ്രോസസ്സസ്, ഇതൊന്നും അദ്ദേഹം ലൈക്ക് he rejected all those kind of things. He rejected the possibility that linguistics should analyze meaning. അതായത് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് സർട്ടൺ വേർഡ്സ്, ഒരു 4-5 വേർഡ്സ് ചേർത്തൊരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, ആ വേർഡ്സിനൊരു മീനിങ് ഉണ്ട്, അത്ര തന്നെ. അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ആ വേർഡ്സിന് ഉണ്ടാവുന്ന ഇമ്പാക്റ്റ് എന്താണ്, ഓർ ആ വേർഡ്സിന് ഡിഫറെൻറ്റ് കൾച്ചേഴ്സിൽ ഉള്ള മീനിങ്സ് എന്താണ്, അതൊന്നും അദ്ദേഹം ലൈക്ക് ഹി വാസ് നോട്ട് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ analyzing all those things. Linguists can only make assertions about the system of signifiers. Signifiers മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റം ഓഫ് സിഗ്നിഫയേഴ്സ് മാത്രം അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമേ ലിംഗ്വിസ്റ്റിന് ഉള്ളൂ. ദിസ് ഈസ് ഹിസ് തിയറി. അല്ലാതെ ലൈക്ക് യു ഡോണ്ട് go deeper into the meanings or cultural meanings of all those things. We just talk about those words and how they are combined together to give us sentences. Athra. And he adopted the behaviorist approach. Behaviorism, you all know of Pavlov's experiment with a dog. എപ്പോഴും ആഹാരം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത്, like he had a dog, or he used a dog to experiment. Whenever he gave food to the dog, he rang a bell. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത് പിന്നെ ഫുഡ് കൊടുക്കാതെ തന്നെ ബെല്ലടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്താ പറയുക, the mouth of the dog watered every time, even without the sight of food കാണാതെ തന്നെ എന്താ പറയുക, it salivated the dog. So അതാണ് ബിഹേവിയറിസം. ഒരു സ്റ്റിമുലസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ നിന്ന് ഒരു റെസ്പോൺസ് കിട്ടി. ദ സ്റ്റിമുലസ് ഹിയർ ഇസ് എ ബെൽ. അത് കണ്ടീഷൻ ചെയ്തെടുത്താണ്. അതുപോലെയാണ് ഹ്യൂമൻ യൂസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് എന്നാണ് ബ്ലൂംഫീൽഡ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. കാരണം നമ്മൾ കുഞ്ഞുനാളിൽ മുതൽ ഇന്ന വാക്ക് കേൾക്കുന്നു, അത് ഇന്നതാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ പതിയുന്നു. അതിനുശേഷം അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ വാക്കുമായിട്ട് പരിചിതമാവുന്നു. അതാണ് നമ്മളുടെ തലയ്ക്കകത്ത് നടക്കുന്നത്. ദാറ്റ്സ് ഓൾ, നത്തിങ് എൽസ്. കൂടുതൽ മെൻ്റൽ പ്രോസസ്സൊന്നും അതിലില്ല. ഒരു വാക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ അതിൽ കണ്ടീഷൻഡ് ആവുന്നു. പിന്നീട് ആ വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ അത് തന്നെ എന്താ പറയുക, the same response will be elicited every time. So language is conceived by Bloomfield as a visible human behavior. It is ഒരു ബിഹേവിയർ മാത്രമാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഡീപ്പ് മെൻ്റൽ പ്രോസസ്. Meaning of a statement is the sum of the meaning of the lexical terms plus the meaning provided by grammar. ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്ന അതിലുള്ള വാക്കുകളുടെ മീനിങ്സിൻ്റെ ഒരു സം ഓഫ് ദ മീനിങ്സ് ഓഫ് ദോസ് വേർഡ്സ്, പിന്നെ അതിൻ്റെ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ മീനിങ്, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നുമില്ല എന്നാണ് ബ്ലൂംഫീൽഡിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട്. Spoken language is analyzed by dividing it into phonemes or morphemes, and a combination of those units makes higher lexical structures. So it is just a spoken language എന്ന് പറയുന്നത് just a system of systems only, nothing else. അപ്പോൾ സൗണ്ട്സ് ഉണ്ട്, വേർഡ്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഗ്രാമർ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ കോമ്പിനേഷൻ gives you a particular meaning. അത്രയേ ഉള്ളൂ, nothing else. He doesn't want to talk about how we learn language or how the mental processes behind understanding or capturing or producing language. Okay.